আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। আর আজকে হচ্ছে শুক্রবার। ছুটির দিনে একটা ব্লগ তৈরি করব বলে ভাবছিলাম, আর সেটাই করলাম। এখন বাজে সকাল 11টা। বিত্তর গোসল শেষ, ওকে গোসল করাই দিয়েছি। ও এখন লোশন মাখতেছে একা একাই। আর আমি একটু পরে রান্না করতে যাব। আর আজকে আমি রান্না করব ফ্রাইড চিকেন আর ফ্রাইড রাইস। ছুটির দিনগুলোতে একটু ভালো রান্নাই করতে ভালো লাগে। আমি রান্না শুরু করে দিয়েছি, রান্নার জন্য সব প্রিপারেশন শুরু করে দিয়েছিলাম। আর এখন আমি ফ্রাইড চিকেন বানানোর জন্য মাংসগুলো আগে থেকে ম্যারিনেট করা ছিল, আর এখন বের করে নিয়েছি ফ্রিজ থেকে। আর এখন এগুলো কোটিং করে ফ্রাই করে নিব।
আমার চিকেনগুলো কোট করা শেষ, আমি এখন এগুলাকে ফ্রাই করতে দিয়ে দিয়েছি প্যানে। আমার চিকেন ফ্রাইগুলো হয়ে গেছে, আমি এগুলা তুলে নিয়েছি। এখন আমি রান্না করব ফ্রাইড রাইস। আর দেখতেই পাচ্ছেন আমার ফ্রাইড রাইসটাও রান্না শেষ। আর এখন খাবারগুলোকে পরিবেশন করব। এই যে আমার খাবারটা রেডি, এখন আমরা সবাই মিলে খাবো, তারপরে রেস্ট নিব দুপুরে। এখন সন্ধ্যা, বিত্ত ঘুমাচ্ছিল, ঘুম থেকে উঠছে, ওঠার পরে তো কিছু খাবে, আমি ওকে একটা চিকেন দিয়েছি খাইতে, ওইটাইও মজা করে খাচ্ছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা মজা করে খাচ্ছে। আজকে চুল কাটতে গেছিলা? চুল কেমন করে কেটে দিছিল দেখাও।
চুল কেমন করে কেটে দিয়েছিল? কই তোমার চুল কই? হ্যাঁ, কই তোমার চুল? নেই নেই চুল। Mama, Papa, Tata, Nana. ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।